Hi girls. Today our another important topic is data concepts and data and its types. This is our business analytics third concept. First concept is define business analytics life cycle. Topic 1. Topic 2, business analytics process. Okay, in previous class these two concepts are discussed. At present we are discussing data, define data, explain the types of data. Is it clear what is meant by? In previous class we discussed business analytics is nothing but it is the simply the main objective is what? To provide information to the management. Not only it provides information but also it helps in decision making also. Is it clear? Simply data analysis is nothing but getting the data and studying the data in order to help the management at the time of the decision making. These concepts we discussed in previous class. At present, our concept is define data, explain the types of data. డేటా నిర్వచించుము డేటా యొక్క రకాలు వివరించండి. ఇంట్రడక్షన్. Data plays very important role in these days. That means these days most of the business houses are facing competitive pressure and data for them is an important and valuable information asset. Is it clear? The success of any company decision making depends upon the information asset only. Hence, it must be maintained very carefully. Why? Because right decision at right time is very important in order to face the competition in the present environment. In order to face competition, what is important for the management? Right decision at right time. Is clear? That is the our introduction. ముఖ్యంగా వ్యాపార సంస్థల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సమాచారం అనేది అత్యంత విలువైన ఆస్తిగా పరిగణించబడుతుంది. What is meant by data? Meaning of data. Data is nothing but what? It is a set of values of what values? Qualitative or quantitative variables. What is meant by qualitative? Qualitative means what? Data expressed in terms of features, qualities like beauty, sincerity, intelligence. Is it clear? Next one, types of data. Once again I am repeating meaning of data. Data is nothing but what? Set of values of qualitative or quantitative variables. Qualitative means expressed in terms of features. Which data which can be expressed in terms of qualities, features. Example, beauty, honesty, sincerity, color. What is meant by quantitative variable? Expressed data expressed in terms of numbers like weight, height, marks, price, temperature. All these comes under quantitative. Simply qualitative expressed. Qualitative is nothing but what? Quality expressed in terms of features. Example, beauty, sincerity, honesty. Is it clear? Quantity expressed in terms of number. Marks can be expressed in terms of numbers. Height, weight, all these can be expressed in terms of numbers. If data is in the form of the number, that is the quantitative. If expressed in terms of quality, that is the qualitative. Is it clear? డేటా అనగానేమి? పరిమాణాత్మకమైన అనగా క్వాలిటీ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటాము అంటే గుణాత్మకం అంటాం క్వాలిటీని తెలుగులో. క్వాంటిటీ అంటే పరిమాణాత్మకం. గుణాత్మకం అంటే గుణాలని కనుక వ్యక్తీకరిస్తే అది గుణాత్మక డేటా అవుతుంది. ఉదాహరణ అందము,
నిజాయితీ. పరిమాణాత్మకం అనగా సంఖ్యా రూపంలో కనుక డేటాని కనుక ఇవ్వగలిగితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే పరిమాణాత్మకముగా అనగా పరిమాణములో రూపములో అనగా ఇక్కడ మనం సమాచారం ఇవ్వగలిగితే అంటే సంఖ్యా రూపంలో ఇస్తే అదేమవుతుంది అంటే సమాచారం పరిమాణాత్మక అనగా మార్కులు, మనిషి యొక్క ఎత్తు, బరువు ఇవన్నీ మనం ఉదాహరణగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. టైప్స్ ఆఫ్ డేటా. డేటా కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. They are categorical. Categorical means what? It again 2 types, nominal and ordinal. Number 2, that is nominal, interval and the ratio. What is meant by categorical? Categorical means what? Categorical. Categorical means these are all expressed in the following manner. What is meant by categorical? It represents characteristics, nothing but features. Therefore, it can represent things like persons, gender, language, etc. That means data expressed in terms of features, that is categorical. Again, it is of 2 types, nominal data and the ordinal data. What is meant by nominal data? It is most elementary data type. Each category is given a name, number, symbols for labeling a group. That means data expressed in terms of if name, number, symbols are given to the data, that is the nominal data. That means customers of a company can be classified on the basis of gender as male and female. Is it clear? That means if company customers are divided on the basis of gender, that means male, female, or customers of the company divided on the basis of education also. Is it clear? That means if it is most basic data type, that means if number, name, symbols are given to a group. If number, name, symbols given to a group, that is the nominal data. Is it clear? Example, if customers of a company divided on the basis of gender as well as on the basis of the education. Next one, ordinal data. Ordinal introduces the concept of ranks. If data is given, if ranks are given to the data, that is the ordinal data. Gender ranks will be given. Design A, rank 2. Design B, rank 3. Design C, rank. That means as per ordinal data, that means ranks will be given. Whereas in case of nominal data, names will be given to a group. Whereas here, ranks will be given to a group. Next one, number 2, numerical data. What is meant by numerical data? Is it clear, girls? First one, categorical. Again, it is of 2 types, nominal data, ordinal data. Next, categorical data. Again, nominal, ordinal. Number 2, numerical data. This type of data cannot be measured, but it can be counted in terms of numbers. It represents information that can be categorized into a classification. Example, number of heads in 100 coin flips. Is it clear? That means if data expressed in terms of number, that is numerical data. Interval data. Again, it is of 2 types. Interval data. Interval data has all the characteristics of nominal and ordinal data. In addition, it has the property of equality of interval. Example, calendar time. That is time elapsed between 1 p.m. and 3 p.m. is the same as time elapsed between 8 p.m. and the 10 p.m. That means interval means what? A span of time. Span of time. This data consists of both nominal, ordinal data, as well as it consists of what? Span of interval. Interval means gap between
two items. Is it clear? Number two, that is again numerical data. Another important part is ratio data. Ratio data is characterized by the presence of order, distance, and unique origin. It measures the absolute amount of variables. It is most powerful of the four data types. Examples are height, weight, area, ratio. That means it is characterized by what? Order will be given, that is the distance, unique origin. That means data expressed in terms of percentages also. It is most powerful data type. Why? Because why? It is consist of feature of unique origin, height, weight, area. Categorical data అనగా తెలుగులో లక్షణం సంబంధించిన లక్షణపరమైన డేటా అంటాం. అనగా ఇక్కడ లక్షణాలను అంటే ఆ యొక్క గ్రూప్కి సంబంధించి లక్షణాలను వ్యక్తీకరిస్తుంది. అనగా ఒక గ్రూప్ని, ఒక వర్గాన్ని కనుక లింగపరముగా, భాషపరంగా కనుక విభజిస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఇక్కడ లక్షణపరమైన డేటా అని మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది మళ్ళీ రెండు రకాలు. నామినల్ డేటా అనగా నామమాత్రపు డేటా. అనగా ఇక్కడ ఒక వర్గాన్ని సంఖ్యపరంగా కానివ్వండి, పేరు పరంగా కానీ విభజిస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే మనము నామమాత్రపు డేటా అంటాం. అనగా కంపెనీలోని వినియోగదారుల్ని కనుక లింగపరముగా విభజిస్తే అనగా స్త్రీలు, పురుషులు, లేదా కంపెనీ యొక్క వినియోగదారులను ముఖ్యంగా విద్యాపరంగా కూడా కనుక విభజిస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం నామమాత్రపు డేటా అని అంటాము. ఆర్డినల్ డేటా అనగా ఇక్కడ వర్గానికి ర్యాంక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్. అదే పేరు, సంఖ్య కనుక ఇస్తే ఏమంటాం? దాన్ని నామమాత్రపు డేటా అంటాం. అదే గ్రూప్కి అనగా వర్గానికి కనుక మనము ర్యాంకులు ఇస్తే కనుక దాన్ని ఏమంటామంటే మనము ఆర్డినల్ డేటా అనగా ర్యాంకులు అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సాధారణ అంటామాట. ఆర్డినల్ అంటే సాధారణ డేటా అని చెప్తుంటాం. మళ్ళీ నేను చెప్తున్నానమ్మా, నామినల్ అనగా నామమాత్రం. అనగా వర్గానికి కనుక పేరు ఇస్తే దాన్ని ఏమంటే పేరు కావచ్చు, సంఖ్య కావచ్చు, ఒక గుర్తు కావచ్చు. అనగా కస్టమర్, కంపెనీ యొక్క కస్టమర్లు అనగా ఖాతాదారు, వినియోగదారులు కనుక లింగపరముగా, విద్యాపరముగా కనుక విభజిస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం నామమాత్రపు డేటా అని అంటామన్నమాట. ఇక్కడ సాధారణ డేటా అనగా వర్గానికి ర్యాంకులు ఇవ్వబడితే అది సాధారణ డేటాగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అనగా డిజైన్ ఏ బాగుందా, డిజైన్ బి బాగుందా, డిజైన్ సి బాగుందా అని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాం? ఇక్కడ ఇచ్చిన ర్యాంకుని బట్టి. అంటే ఇక్కడ ఏ ర్యాంక్ ఎవరికి ఇచ్చాం మనం? డిజైన్ సి అనేది ఫస్ట్ ర్యాంక్ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. న్యూమరికల్ అంటే సంఖ్యాపరమైన డేటా. ఇది మళ్ళీ రెండు రకాలు. అనగా సంఖ్యా రూపంలో కనుక డేటా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సంఖ్యాపరమైన డేటా అంటాం. ఇది ఇంటర్వెల్ డేటా, అంతర డేటా అని మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అనగా ఏంటి? రెండు అంశాల మధ్య ఎంత టైం ఉంది, ఎంత సమయం ఉంది అని మనం చెప్పేదాన్ని ఏమంటామంటే ఇంటర్వెల్ డేటా అని మనం చెప్తూ ఉంటాం. రెండోది రేషియో, నిష్పత్తి డేటా అని మనం చెప్తూ ఉంటాం. నిష్పత్తి డేటా అనేది పర్సంటేజ్ రూపంలో ఉంటుంది. ఉదాహరణ ముఖ్యంగా హైట్ అనగా ఎత్తు, బరువు, ఏరియా అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, కంక్లూజన్. Data is a valuable asset that needs to be handled and managed effectively. The success of business analytics depends upon data concepts. Why? Because data is very, very valuable asset. It must be managed, handled effectively. Why? Because entire success of business analytics depends upon data concepts. Why? Because data concept is very, very important. Why data concept is important? Means proper data type leads to proper output. Hence, which data we have to maintain? That is whether it is nominal data, ordinal data, or interval data, or ratio data. That means proper data
type leads to what? Proper output. Data type is very, very important. Why? Because 70% success depends upon data only. Is clear, girls? Data is very, very important. Why? Because data types are an important concept of statistics. Why? Because which needs to be understood. It must be properly understood. Why? Because we must apply some statistical measurements to the data in order to conclude the certain assumptions about the data. That means data concept is very, very important. Which data type we have to maintain, whether it is nominal data. When we select nominal data, proper analysis depends upon the data concept only. Is it clear? When we collect nominal data, that means the need of the company decides the data type. The needs of the company decides the data type. Hence, if we require customers data, then we maintain nominal data. అంటే వినియోగదారులకు సంబంధించిన సమాచారం కావాలి అంటే మన నామమాత్రపు డేటాని మనం అవలంబించాల్సి ఉంటుంది. అదే ర్యాంక్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? First rank, second rank, third rank, ranks. That means if a group requires ranks, first ranks, in such case we will maintain ordinal data, numerical interval. That means the span of time. తరగతి అంతరాలు అంటాం. ఇంటర్వెల్ అంటే అంతరపరమైన డేటా, అంతర డేటా అని మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే ఏంటి? రెండు అంశాల మధ్య ఎంత టైం ఉంది, ఎంత సమయం ఉంది అనగా క్యాలెండర్ టైం కావచ్చు. అంటే 1 గంటకి 3ంటికి ఎన్ని గంటల సమయం ఉంది? 2 గంటల సమయం ఉంది. అలాగే 8 గంటల నుంచి 10 గంటలకి ఎంత సమయం ఉంటుంది? 2 గంటల సమయం ఉంటుంది. అలాగా అదే పర్సంటేజ్ రూపంలో మనకి డేటా కావాలి అంటే ఏది మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే రేషియో డేటా. దట్ మీన్స్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనాలిసిస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది డేటా కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. Data concept depends upon the need of the organization. These are all the important points. Data is nothing but set of values of qualitative and quantitative variables. Next one, it is of two types: categorical, that is nominal and ordinal. Number 2, numerical, that is interval and ratio. Categorical, it is expressed in terms of gender and language. It is of again two types: nominal data and ordinal data. Nominal means if names, numbers, symbols are allotted to a group, then it is a nominal data. Next, number 2, ordinal data. If ranks is given to a group, then it is ordinal data. If data expressed in terms of number, it is a numerical data. It is of two types: interval data and ratio data. If data consists of calendar time, then it is interval data. Ratio expressed in terms of ratios, that means percentages. It is most powerful data. Why? Because it consists of unique origin. That means order will be given. Example, height, weight, area. Data is very valuable asset. Why? Because the success of any business analysis depends upon the data concept only. Which data concept? That means which data type we have to select. The analysis, the success of business analysis depends entirely upon the data concept only. Is it clear? Data concept depends upon the need of the organization. These are all the meanings. Qualitative data, data expressed in terms of qualities, that is examples: intelligence, beauty, color, etc. Quantitative data, data expressed in terms of numbers, examples: height, weight, price, etc. Qualitative అర్థాలు. క్వాలిటేటివ్ అనగా గుణాత్మకమైన డేటా, అనగా గుణాల అంశంలో గుణము పరముగా డేటాని కనుక వ్యక్తీకరిస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే గుణాత్మకమైన. ఉదాహరణలు: అందము, తెలివితేటలు, కలరు, రంగు. క్వాంటిటేటివ్ పరిమాణాత్మకమైన, డేటా ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్, ఎగ్జామ్ హైట్, వెయిట్ అండ్ ప్రైస్. ఎత్తు, బరువు, ధర మొదలైనవి. రెఫరెన్స్ బుక్స్
Business Analytics P. Viswanathan, S. Teki, Himalaya Publishers, Business Analytics Shashi K. Gupta and Dr. Pranit Rangi. Web link https://simplysycholog.org. Okay, girls, our present topic is concluded. I hope all of you understood what is meant by data and data types. Thank you, one and all.